Next thing is drift velocity. So here drift velocity. Velocity. So here drift velocity is defined as the velocity which free electron gets drifted towards the positive terminal when electric field is applied. See here. See, drift velocity. Drift velocity means you know that the conductor contains a large number of free electrons. Before applying that any electric external field, electric field or magnetic field, whatever it is, any external field, electrons are moving in a different direction. That is random motion. It is not moving in a particular direction. So all the electrons are moving in a different direction. That is called random motion of the charges. So always the conductor has the large number of free electrons. All the free electrons are moving in a different direction. Okay, so random direction. After applying that external field, that is one battery is connected to the conductor, means it is electric field is applied to the conductor. ஒரு கண்டக்டர்ல ஒரு பேட்டரி கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we are applying the electric field to the conductor. After applying that electric field, that electrons are moving in the random direction. They are arranged in a particular direction. So random motionல இருந்த electronsல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they are arranged in a particular direction. Then when particular direction after arrange that, we are applying the electric field. So due to that, the charge electrons are accelerated. So நம்ம என்ன பண்றோம், charges இருக்கு, you know that the charges can be deflected by the electric field and magnetic field, you know that. So charges வந்து ஒரு electric field apply பண்ணோம்னா it is accelerated because one force is acting on the charge carrier, the charge carriers. அப்ப நிறைய electrons இருக்கு. எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ண முன்னாடி வரைக்கும் ரேண்டம் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோன்னே they are arranged in a particular direction. After arranged in a particular direction, electrons are accelerated. When the electrons are accelerated means they collide each other. அப்ப வேகமா போகும்போது என்ன பண்ணும், definitely it collide with the another one charge. So one electron is collide with the another one electron. So what will happen? After that collision, electrons are moved in a backward direction or in an opposite direction. That direction, that distance is has a velocity. That velocity is called drift velocity. ரெண்டு எலக்ட்ரான் மோதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், பின்னாடி வரும் இல்லையா, அப்படி வரும்போது அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும். அந்த வெலாசிட்டிக்கு பேர் தான் பாத்தீங்கன்னா drift velocity VD அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது மோதுனதுக்கு அப்புறம் நகருது பாத்தீங்களா, அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன சொல்றோம், drift velocity அப்படின்னு சொல்றோம். So here the drift velocity and mobility அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். So see that the drift velocity. So drift velocity is defined as the velocity with which free electrons get drifted towards the positive terminal when electric field is applied. So electric field apply பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், drift towards the positive terminal. So you can see that battery positive negative it's connected. So that is electrons are in the, see, electrons are moving from negative terminal to positive terminal. Before applying that electric field, see the electrons are in a different direction. They are moving in a different direction. See the direction. So battery is not connected. So electrons are moving in a different direction. After connected that battery, see electrons are arranged in a particular direction. So see that. So after the electrons are moving from negative terminal to positive terminal, it experiences a force of F is equal to small e into capital E. இது நம்ம first lessonலயே பார்த்திருக்கோம். So the electrons are accelerated and in the process they collide with each other and with the positive ions on the conductor. After collision it is moving in a towards the positive terminal. That's called drift velocity. Thus, due to collision, a backward force acts on the electrons and they are slowly drifted with a constant average velocity Vd in a direction opposite to the electric field. That's called drift velocity. And mobility is defined as the drift velocity acquired per unit electric field. It takes the unit of meter square, volt inverse, second inverse. So mobility is defined as the drift velocity acquired per unit electric field. It's called mobility அப்படின்னு சொல்ற டிஃபைன். இப்போ நம்ம அதை பத்தி பார்ப்போம். So drift velocity. In the drift velocity, you know that according to the Newton's second law, F is equal to ma. F is equal to ma.
A equal to F by M எழுதலாம் இல்லையா? According to the Newton's second law, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? So F is equal to MA, A equal to F by M அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். F by M அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா where F is equal to small e into capital E. You know that. F is equal to small e into capital E. Here negative sign indicates that is a electron, negative charge. So A is equal to minus E into E divided by M. So this indicates that electron is a negatively charged. So A is equal to small e, capital E vector. E is a electric field. Electric field has the direction. So electric field divided by mass M. Okay. So இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி F equal to MA, A equal to F by M. F க்கு பதிலா என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஸ்மால் e, கேபிட்டல் E போட்டுருக்கோம். That is the force experienced by the charge. So நெகட்டிவ்ங்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் போட்டிருக்கோம். So F is equal to small e into கேபிட்டல் E அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதைத்தான் நம்ம அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி. Velocity equal to, you know the formula. Velocity equal to acceleration into time period. Acceleration into time period. So V is the velocity. Vd means drift velocity is equal to A is the acceleration. So after applying that electric field, electrons are accelerated. So acceleration A. It has the direction. So A vector. That is tau. Next one is the tau. Tau means average time period. Because it has large number of electrons. So all the electrons are after accelerated is collided with each other. So in that successive time period. அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் மோதும் போது அதுக்கு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் நம்ம எடுக்க முடியாது. இட் ஹாஸ் த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்ப நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது we are taking the average time period. That average time period is taken as tau. அப்போ velocity equal to acceleration into time. That is drift velocity AD equal to A vector into tau. So now we are going to substitute the value of Vd. That is acceleration. A value is substituting in that equation of Vd equal to A vector. A vector இருக்கு இல்லையா? A vector பதில் மேல இருக்கிற A vector ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? So Vd vector equal to minus E tau by M into E vector. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த A vectorக்கு பதில் இங்க மேல இருக்கிற A vectorோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். Then next one is the Vd equal to minus mu into E. Mu into E. Where mu அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா where mu is the mobility. Here mu equal to mobility. So mobility mu equal to E tau by M. Mobility mu என்ன எடுத்துக்கிறோம் நம்ம? E tau by M. அப்பதான் நம்ம கடைசியா பார்த்தோம் mobilityனா என்ன அப்படின்னு. So mobility அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா see that mobility mu equal to Vd divided by E. So Vd is the drift velocity, E is the electric field. So you can define the mobility. Mobility is defined as the drift velocity acquired by unit electric field is called drift velocity. So this is called drift velocity. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா mobility அப்படிங்கிறதும் drift velocity அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்க செல்போன் இருக்கு. செல்போன்ல என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? அது வேலை செய்யலன்னா சார்ஜ் இறங்கிருச்சு, சார்ஜ் இல்ல, மொபைல்ல சார்ஜ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா மொபைல்ல சார்ஜ் இல்லலாம் கிடையாது. என்ன பண்ணுது? அதுல எலக்ட்ரான் புரோட்டான்லாம் இருக்கு, அதெல்லாமே இருக்கும். அதுல சார்ஜ் எல்லாம் இல்லாம போறது கிடையாது. அதுல என்ன குறையுது? The ability of an electron is decreases. That means energy decreases. அப்ப நம்ம சார்ஜ் போடுறோம் அப்படின்னா we are not supplying that electron to the செல்போன். நம்ம வந்து செல்போனுக்கு வந்து சார்ஜ் கொடுக்கறது கிடையாது, எலக்ட்ரானோ புரோட்டானோ கொடுக்கறது கிடையாது. we are giving the energy to the cell phone, that electrons capable of moving, we are creating the potential difference. We are creating the potential difference inside the battery. So we are supplying the energy to the cell phone. அப்ப எனர்ஜி தான் கொடுக்கறமே தவிர நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கறது கிடையாது, சார்ஜ் கொடுக்கறது கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது? சார்ஜ் போடுறோம், மொபைல்ல சார்ஜ் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் என்னது? தப்பு. அதெல்லாம் கரெக்ட் கிடையாது.
ஸோ என்ன சொல்லணும், நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம், எனர்ஜி ஏற்றுறோம்னு தான் சொல்றோம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் misconception of the mobile. Okay. So next we are going to see the microscopic model of current. ஸோ இப்போ கரண்ட் எப்படி கண்டக்டர்ல ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் கரண்ட்டை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக்னா என்ன, ஒரு கண்டக்டர்ல ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். எடுத்துட்டு அதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனால் அதனுடைய கரண்டோட டென்சிட்டி என்ன, அதில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ, கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிங்கிறதுல இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கிறோம். இட் இஸ் அ ஸ்மால் கண்டக்டர். இந்த கண்டக்டர் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இஸ் அ ஏ. வி ஆர் கோயிங் டு டேக் a small distance dx. So the time period is small dt. அதனுடைய drift velocity is vd. The charge electron E அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் வந்து போகுது. அப்போ மோதும் போது it is accelerated. After that collision is moving towards the positive terminal. That's called drift velocity vd அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இதெல்லாமே எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, what is the total amount of current flowing through the conductor அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். Velocity equal to, you know the formula. What is that velocity? Velocity equal to displacement by time. Velocity equal to displacement by time. So velocity Vd equal to dx by dt. Dx is the displacement, dt is the time period. Velocity equal to displacement by time. Or we can write the equation dx equal to Vd into dt. அப்படின்னு எழுதலாம். Okay. So here the closed surface area A cross section. So we have to calculate what is the total amount of charges available. So இந்த கண்டக்டர்ல எவ்வளோ வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்ப எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கும், அது அந்த கண்டக்டரோட வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் இருக்கும். அவ்வளோதானே இருக்க முடியும். ஒரு கண்டக்டரோட வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்குள்ளதானே இருக்கிறதா எலக்ட்ரான் இருக்க முடியும். இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இதனுடைய வால்யூம். வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ்? ஸோ த வால்யூம், the total volume into number of electrons அப்படிதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். அந்த வால்யூமுக்குள்ள எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, the total number of electrons available in that volume equal to volume into number per unit volume. So number per unit volume means that electron number per unit volume. So அது எப்படி எழுதலாம், நம்ம வால்யூம் ஆஃப் த லென்த், அந்த வால்யூம் ஆஃப் த லென்த் என்ன எடுத்துக்கலாம், a into dx, கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா into டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வால்யூம் கிடைச்சிடும். இந்த ஏரியாங்கிறத கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தான் ஏன்னு வச்சிருக்கோம். அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் dx, ஏரியா இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் வால்யூம் a into dx into what is the number of electrons, n number of electrons. We don't know the actual value of the number of electrons, so we can take as n is the number of electrons. So a dx into n, right? Okay. Now we can substitute the value of dx. dx ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இதுதான் dx, இங்க இருக்கிற வேல்யூ dx. அப்ப இந்த dx எடுத்து இந்த dx பதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குது பாருங்க, a vdt into n. So that is the total number of electrons. So இவ்வளோ number of electrons இருக்கு. So this is the number of electrons present on that particular volume. So what is the charge of an electron? One charge, you know that is equal to E. ஈங்கிறது தான் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ஈனா அப்போ டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா, we have to multiply that value with E. ஈயால அந்த டோட்டல் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணிடும். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா dq equal to charge into number of electrons. dq equal to charge into number of electrons. அப்போ சார்ஜ்ங்கிறது தான் E into number of electrons மேல நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ dq equal to charge க்கு பதிலா E போட்டுக்கிறோம். ஏற்கனவே number of electrons calculate பண்ணிக்கிறோம். That is a vd dt into n. So multiply that all the values. dq equal to a into a vd dt into n. Next one, current. Current equal to, we know the formula dq by dt. It's a very important formula. I equal to dq by dt. dq we know the value. So ea vd dt into n, that is the dq value, divided by dt. So here dt cancel each other. So remaining value I equal to n a vd into e is called flow of current I.
ஸோ ஒரு கண்டக்டர் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல்ல ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that flow of current equal to I equal to EA VD into N is the total current flowing in the conductor அப்படின்னு கால்குலேட். சரி, கரண்ட் இவ்வளவு ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. வாட் இஸ் த டென்சிட்டி, கரண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் த கண்டக்டர்? இப்போ கரண்டோட டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன? எவ்வளவு சார்ஜ் கேரியர்ஸ், எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுங்கிறது தான் density. So the density is defined as the, next you are going to see the current density. The density is defined as the current per unit area. Current per unit area of cross section. So J is the current density, I is the flow of current divided by A. So current density is defined as the current per unit area of cross section. Current per unit area of cross section, I by A. ஸோ I by A அப்படிங்கிறத அதோடைய கரண்ட் டென்சிட்டி. ஐயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், இப்போதான் கால்குலேட் பண்ணோம், NAVD இன்ட்டு E. ஸோ டிவைடட் பை A. ஸோ ஏ என்ன ஆகும்? தே கேன்சல் ஈச் அதர். ஸோ ஏ கேன்சல் ஈச் அதர். ரிமைனிங் யூ வில் கெட் J equal to EVD into N. So this is called current density. So this is called current density. When you are writing in a vector form, J vector equal to E into VD vector N. Because drift velocity has the direction. After the collision, it is moving towards the positive terminal. அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? இதுக்கு வந்து டைரக்ஷன் இருக்கும். So VD vector, that's a vector quantity. Okay. So NEVD is the J. Or VD equal to, we know the value of that drift velocity. So substituting that value in this equation. ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். எங்கன்னா அந்த மொபிலிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி VD வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் E tau by M into E அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் தட் வேல்யூ இன் திஸ் ஈக்குவேஷன், VDக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா J வெக்டார் ஈக்குவல் டு N E ஸ்கொயர் tau divided by M into E வெக்டார் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ், ஹியர் J வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்மா into E. So where sigma equal to, you know the value, sigma equal to what? Here sigma is negative sign is there, that is for negative charges. Suppose you are taking that is a electric field, we are not bothering about the negative charges. Electric field means it is positive. So J is equal to sigma into E, or where sigma equal to, it is called sigma equal to N E square tau by M, where sigma equal to N E square tau by M is called conductivity, where sigma is called conductivity. Conductivity என்ன, எவ்வளவு கண்டக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய conductivity. It's depending on the different conductors. So different conductors have the different conductivity. So sigma is called conductivity, right? Next one, see that this is called rho. Rho is called resistivity. Sigma na conductivity, rho is called resistivity. Resistivity equal to reciprocal of conductivity. Conductivity or reciprocal தான் என்னது? resistivity. Conductivity na conduct பண்றது, resistivity na oppose பண்றது, ரெண்டுமே என்னது? opposite. So these two things are reciprocal to each other. So here resistivity equal to reciprocal of conductivity. So 1 by sigma is equal to M by N E square tau அப்படின்னு சொல்லலாம். Right? Okay. Next thing is Ohm's law. Ohm's law உங்களுக்கு தெரியும். The Ohm's law பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Ohm's law அப்படிங்கிறது என்ன? Constant temperature and the current is flowing through a conductor. It is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor. That means I is directly proportional to V, which means mathematically we can write as I directly proportional to V, or we have to multiply the constant R, or I is equal to V by R. So R is a constant, it is called the resistance of the conductor. So R தான் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்? நம்ம resistance அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். So the most basic quantity is electrical voltage, current and resistance. இந்த மூணு சேர்ந்தது தான். Ohm's law shows that simple relation between these quantities. So அதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா current. An electric current is a flow of electric charge. So current அப்படிங்கிறது flow of charges. Electric charge flow when there is a voltage
present across the conductor. So voltage difference இருந்தது அப்படின்னா தான் charges flow ஆகும். Current is measured in ampere. So next thing is voltage. See that voltage means the electrical force or pressure that causes the current to flow in a circuit. That is potential difference. Voltage is measured in volts. Okay, that is the voltage. Next thing is resistance. The electrical resistance of an electrical conductor is the opposition of the passage of an electric current through the conductor. இப்போ current charge flow ஆகிறது தடுக்கிறது என்னது resistance. Resistance is measured in ohms. So resistance எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ohms தான் மெஷர் பண்ணுவோம். The unit of resistance is ohm. Okay, so இதான் வந்து ohms law. நீங்க ஏற்கனவே இதை பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க.